nitrogen in the atmosphere. Okay va? Nitrogen has to be first converted to enva convert avunu. Ennu sonna? First it should be converted into ammonia. Is it very clear? This ammonia should be converted into nitrites. Okay. Is it very clear? And this nitrites will be converted into nitrates. Okay, this nitrates will be taken up by what? Plants. And plants will use this nitrates, and what they will do? They will produce amino acid or proteins. There will be amino acid, and this amino acid will be consumed by what? So far whatever I have explained is just one part of the cycle. It is just what? One part of the cycle. Abdudane? Getting it? இப்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. நைட்ரஜனை அமோனியாவா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு, அமோனியாவை நைட்ரேட்டா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு, நைட்ரேட்டை நைட்ரேட்ஸா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு எல்லாத்துக்குமே என்ன தேவை? பாக்டீரியாஸ் தேவை. இது எல்லாத்துக்குமே என்ன வேணும்? எல்லாத்துக்குமே என்ன வேணும்? பாக்டீரியாஸ் தேவை. ஓகே, இதத்தான் இதுக்கு பேர் தான் நைட்ரேஷன், நைட்ரிக் ஃபிக்சேஷன் இல்லைன்னா நைட்ரிஃபிகேஷன். இதைத்தான் என்னன்னு சொல்லலாம்? இதுக்கு பேர் என்னது? நைட்ரிஃபிகேஷன். இந்த என்டையர் ப்ராசஸ் இதுக்கு பேர் தான் நைட்ரிஃபிகேஷன். ஓகே, see. இப்ப இங்க பாருங்க, when animal die, when plant die, plants can die, animals can die, who have water, nitrogen in them, they have water, nitrogen in them. So what will happen? They get added to water, soil. They get added to soil or not? Yes or no? When plants or animals die, they get added to water, soil. Sometime நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. Sometime some plants, நான் திரும்ப சொல்றேன், some plants, not everything, some plants என்ன ஆகும்? They can directly take up water, ammonia. They can directly take up ammonia. Some plants, not every plants. Some plants can take ammonia directly without getting converted it into water, nitrites and nitrates. Some plants can take up. அப்ப அமோனியா டைரக்டாவே என்னவா மாறும்? பிளான்ட்டா மாறறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. Not every plant has to water
need nitrogen to be converted to ammonia, ammonia to nitrates, nitrates to what? Nitrates, and what? It would be taken up. There are some plants which can what? Take up ammonia directly. Is it very clear? Now see, from this soil, என்ன நடக்கும்? ஒரே நிமிஷம். From this soil, what will happen? Nitrogen will be what? Released back to what? Atmosphere. Nitrogen will be released back to atmosphere. அதுக்கும் என்ன வேணும்? பாக்டீரியா வேணும். எதுக்கு? சாயில்ல இருக்கிற டெட் டீகம்போஸ்ட் இதுல இருந்து இருக்கிற நைட்ரஜன் டு கெட் ரிலீஸ்ட் அண்ட் டு ஆடட் இன் வாட்? அட்மாஸ்பியர். அதுக்கும் என்ன வேணும்? யூ நீட் வாட்? பாக்டீரியாஸ். அதுக்கும் என்ன வேணும்? பாக்டீரியா வேணும். இதுக்கு பேர் என்னன்னா, இது நைட்ரிஃபிகேஷன்னா, இது டீநைட்ரிஃபிகேஷன். இது என்னது? டீநைட்ரிஃபிகேஷன். So இந்த நைட்ரஜன் சைக்கிள்ல நமக்கு என்ன மாதிரியான பாக்டீரியாஸ் பார்க்கிறோம்? நைட்ரிஃபிகேஷன் பாக்டீரியா பார்க்கிறோம். the bacteria which helps in fixing atmospheric nitrogen to soil, அந்த பாக்டீரியாஸும் பார்க்கிறோம். and we are going to look at what? some bacteria which is going to help in breaking down the soil and releasing the nitrogen back to what? atmosphere. so denitrification பாக்டீரியாஸும் நம்ம பார்க்கிறோம். ஜெனரலா நான் திரும்ப சொல்றேன், கேட்டுக்கங்க, நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. The bacteria which are used in nitrification இருக்குல்ல, they mainly are used in biofertilizers. ஓகே, இந்த பாக்டீரியாஸ், இத பாக்டீரியா பேர்லாம் சொல்லுவேன். இந்த பாக்டீரியா நைட்ரிஃபிகேஷன் பாக்டீரியா இருக்குல்ல, அதோட அப்ளிகேஷன் பார்ட் ஜெனரலா எங்கன்னா, these are the bacteria which are predominantly used in what? Biofertilizers. These bacteria are used in biofertilizers. Okay, and these bacteria are denitrification bacteria. The denitrification bacteria are predominantly used in biotoilets. They are predominantly used in so denitrification bacteria are predominantly used in biotoilets. ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க. Okay, nitrification bacteria are predominantly used in the biofertilizers. So biofertilizers la use பண்றது எல்லாமே nitrification bacteria. Clear with this?